Alô, alô, mitológicos e mitológicas, mais um vídeo aqui de bastidores e vai ser um vídeo de compilado, tá? Porque ontem no sábado eu ia soltar só a entrevista do Shine, mas acabei não conseguindo porque eu tive Kings League, eu até deixei o vídeo pronto, mas teve uma falha de comunicação com o Thumb Maker, coisa e tal, e aí eu não consegui postar a tempo. Então o que é que eu vou fazer? Hoje, no domingão, eu vou postar a entrevista com o Shine de ontem aqui, a primeira, e depois as duas de hoje, que foram Wiser e Seal. Então temos Pen Gaming, temos Loud, temos Vivo Kate Stars aqui. Você já deixa seu like, se inscreva, deixa um comentário aqui também. Se puder hypar o canal, é sempre muito importante, afinal de contas ajuda a chegar mais longe. Divulgue para seus amigos, por favor, espalhe a palavra, peça para a galera assistir de todos os lugares. Vale tudo para que o canal tenha mais alcance e a gente conseguir fazer mais projetos por aí. Vire um membro da Filha Mitológica se você quiser apoiar aqui também e garantir os nossos sorteios mensais de brindes, camisas, coisas a ver com memorabilia do CBLOL, da LTA, suplemento, um monte de coisa que eu disponibilizo para os membros mitológicos ainda no nosso grupo de fofocas exclusivas que tem lá no Telegram, beleza? Então é isso, tem algum recado mais para dar? Não, só dá uma ajudada aí, e principalmente quando vier o próximo episódio do Face Check, que é meu novo programa ao vivo, dá aquela força. Agora, vamos para a entrevista. Fala galera, estamos aqui com o senhor Diogo Roger, que é Shinimon, que finalmente ganhou hoje, hein, meu filho? Depois de 200 mil anos. Calma, 200 foi uma semana. Porra, não, vocês ganharam, né, a finalzinho ali da Super Semana, mas estavam precisando de uma vitória agora, porque a situação tá complicada, né? Como é que você avalia esse momento da Loud? Cara, a Loud é um time que busca sempre excelência, certo? Acho que não tem como fugir disso, até porque o retrospecto deles, tipo assim, sempre ser campeão e tal. A torcida acostumou com isso, então qualquer um que entrar nesse time tem que colocar esse sapato, sabe? É um sapato, é difícil de calçar ele, velho, mas todo mundo tem noção disso, então a gente sabe que é bem importante e o único jeito, né? Eu sou jogador há muito tempo. O único jeito de agradar a torcida é ganhando. Sim, você pode falar o que você quiser, não adianta, você tem que ganhar. A torcida não quer nem saber, estamos trabalhando, foda-se, tem que ganhar. E aí a gente sabe disso também, né, obviamente. Então a gente tá bem contente com a vitória, com o resultado. Mas eu acho que em questão de performance, cara, acho que todo mundo ali... O pessoal já deve ter notado, né? A gente saiu meio... Não saiu super feliz, né? A gente não sabe foi uma vitória clean, né? O segundo jogo, principalmente, a gente sabe que não foi um jogo clean, era o que a gente queria, né? Um 2-0 clean. Até pra aumentar nossa moral, assim, dentro do time mesmo. Mas com o resultado a gente tá contente. Mas é continuar aí focando na melhora. E você falou, né? Quando entra na Loud, a Loud é um time que busca a supremacia e ser o melhor. Como é que tá a questão de clima lá dentro? Porque... não está sendo um ano fácil e vem de um outro ano que também não foi maravilhoso da Loud, né? No caso, um final de ano que não foi tão bom. Então, e fora que ainda tem, por exemplo, o Robô e o Tim lá que estão juntos há 700 mil anos, você sabe como ninguém que jogar durante muito tempo também no mesmo lugar, junto, tem o desgaste. Como é que tá esse sentimento? Estão falando muito do Root também, que ele não tá feliz e tá no Brasil. Como é que tá essa questão aí do clima dentro da Loud? Cara, então... Sinceridade. Cheguei há pouco tempo no time, mas já dava pra sentir que tinha umas tensões ali de antes, né? Das outras lineups e tal, então... não tem como negar que às vezes é um pouco esquisito, sabe? Tipo, acho que... até porque também o negócio deles acostumarem a ter sido campeão tantas vezes. E aí é meio difícil, porque às vezes também, tipo, pô, você foi campeão 3 vezes, aí às vezes leva até pro lado de motivação, assim, sabe? Porque meio que você acostuma com a sensação e tal. Sim. E é muito mais fácil você ser campeão uma vez assim e tal, a primeira, do que você ser campeão 3 vezes e continuar sendo campeão, certo? Você fica com um alvo nas costas. Sim. Então é algo que é um clima de pressão bem alto assim lá dentro, sabe? Tipo, é algo que eu sinto também, eu nunca senti em nenhum outro time, mas é algo que eu tenho que aprender a lidar, certo? E é algo que a gente como time tem que aprender a lidar também. Então, entre vocês, pelo menos jogadores, a situação tá mais estável, você diria? É que eu diria que a gente tá se encontrando ainda, sabe? Tipo, não foi tempo suficiente ainda pra gente se encontrar como time. Aí, tipo, as tensões estão um pouco altas até, inclusive. Mas é algo que espero, assim, que cada semana melhore, né? Cara, uma coisa que eu queria perguntar pra alguém da Loud, já uma cota em vídeo, que é, assim, uma leitura que eu faço, mas eu não sou nenhum expert, quero perguntar pra você. Quando eu olho pra Loud, às vezes me parece, e você, tipo, tá chegando mais agora, então talvez isso não seja nem tão direcionado a você, mas quando você tá lá dentro, você pode sentir. Às vezes parece que a Loud é um time que, entre muitas aspas, se a Laudex não me mata, parou no tempo. Por que eu tenho essa impressão? Porque a Loud não fica com coaching staff. Toda vez que vai uma coaching staff lá, tem essa mística, essa fala de que o cara não é escutado,
né? Você não pode falar pelo Stardust que passou lá, nem no Aoshi, não sei se estava lá com a Aoshi? Não estava com a Aoshi. Não estava com a Aoshi. Então, assim, mas o robô falou no Talkcast, por exemplo, que teve um conflito de Aoshi jogadores, então a impressão que passa é que a Loud nunca quer escutar nenhum treinador, talvez justamente pelo fato de que, fomos campeões 4 vezes, somos pica, ninguém tem nada para ensinar pra gente. Para um cara chegar para ensinar pra Loud, tem que ser o faker. Então, assim, como é que você analisa esse problema que vocês têm de não ter uma comissão técnica líder, né? Porque, com todo o respeito do mundo também, os Cefs e aí o Venâncio que ficam com vocês, eu não sinto que a atividade deles dentro da Loud é liderar vocês como um head coach faria, como, sei lá, na sua época que você treinou com o Abaxial, você treinou com o Maestro, Peter, né? Então, assim, é uma outra guideline, parece que eles estão lá para auxiliar as ideias de vocês. Então, como é que você vê essa questão da Loud ficar sem comissão técnica? Cara, a parte do Cefs e Venâncio eu concordo, eu acho que o trabalho dele mais ali é colocar a gente nos trilhos, assim, de guiar, certo? Não de liderar, nesse sentido. É mais de ajudar, certo? Tipo, ter uma opinião de fora, assim, e tal, quando a gente tá debatendo as coisas. Eu acho que também não parte só do fato deles terem sido campeões muitas vezes, mas é porque é um time muito velho, né? O Robô joga 10 mil anos, o Tinoz joga 10 mil anos. Então, eles têm opiniões ali meio que setadas, assim, que é meio difícil de ir contra, sabe? Eu diria. Aí eu acho que, inclusive, até uma dificuldade tipo, que eu tô tendo com eles também, principalmente eu e o Robô, atualmente, que é, tipo, a gente difere muito de opinião de um jeito muito forte, sabe? E aí é difícil meio que um lado entender o do outro e ceder. Eu acho que ontem, e um pouquinho hoje também, hoje, inclusive, antes do nosso jogo. Ali naquela hora que vocês estavam almoçando, que eu passei? A gente tava conversando legal, a gente tava se entendendo melhor. Mas é uma dificuldade que realmente a gente está tendo. A parte das outras coaching staffs, eu não tenho como dizer, certo? Sim, porque eu não claro, então claro. eu não sei o que acontecia. Mas eu imagino que provavelmente fosse isso também. No sentido de, tem uma ideia muito forte, acho que é isso. E aí, o que provavelmente eu acho que acontecia era que o coach meio que tinha que se adequar aos jogadores, entendeu? Não os jogadores se adequarem ao coach. Exatamente. E, assim, por que eu questiono essa questão deles serem antigos e não querer escutar? E você deu esse ponto do, os caras já ganharam de vários jeitos e eles tinham um jeito de jogar muito sólido porque eles estão aí há 10, 12, 13 anos jogando. Mas, esse que é o meu ponto. Eu acho que eles têm um jeito de jogar e esse jeito de jogar deles talvez realmente seja muito difícil do jeito que eles enxergam o game, mas um técnico não tá lá só para dizer o que ele precisa clicar, tá ligado? Então, eu acho que muitas vezes esse problema da Loud vem também do Extra League, né? Do jeito que eles, sei lá, se organizam como um time, do jeito que... Porque um técnico, ele tá lá muitas vezes para guiar as ideias e para dar um norte. É muito difícil você ter um técnico que vai te ensinar a jogar. O cara não sabe jogar melhor do que você, porra. Tipo, qual técnico do mundo sabe melhor? Não tem ninguém, pô. Assim, o Coma, multicampeão, o cara é prata. Né? Então, assim, o técnico tá lá para te ensinar. Aí, na minha visão, eu acho que às vezes a Loud tem essa leitura errada. Eles querem que o técnico chegue lá para ensinar eles. E aí, se o cara não tiver nada para ensinar, o cara é um qualquer. Eu não sei dizer porque eu não estava antes, né? Então não sei se aconteceu isso. Mas, por exemplo, por que agora vocês não vão atrás de um técnico? Qual é o motivo de não ter um técnico, tipo, guia? A gente tem os Cefs, certo? Mas você falou, eles são mais de apoio do que guias. Mas é que eu não sei se é isso de ensinar. Porque eu acho que se fosse isso de ensinar, eu acho que, por exemplo, quando eles estavam com o Stardust e tal, o Stardust é esse estilo de técnico, eu acho. Que é ele o cara que vai ensinar, vai fazer do jeito dele. Tem que ser do jeito dele, isso. E aí também ele não ficou por muito tempo, certo? Então eu não sei se tem a ver com isso de ensinar. Eu não tenho certeza. Essa é uma pergunta que seria, tipo, melhor respondida por quem estava antes. Tinha o robô. Eu não tenho como responder porque me falta informação mesmo. Entendi, assim, tá ligado? Entendi. E existe algum contato agora nesse momento meio turbulento da org, tipo, cabeças com vocês? Existe algum tipo de conversa ou eles estão deixando o jogo rolar tranquilamente? Não, deixando o jogo rolar. A gente foca só no League mesmo. De fora, assim... Dos management não veio nada, não deixando a gente se resolver mesmo. E agora, por que você acha que a Loud está enfrentando essas dificuldades agora, nesse momento que vocês vivem, desde o início do split? De não estar encaixando, o jogo não está clean. São 5 jogadores de muita qualidade, isso é inquestionável, né? Por que você acha que está tendo esses Eu acho problemas? que é a diferença de playstyle mesmo, de ideias, assim, que eu falei. Estão batendo cabeça com isso ainda, entendeu? Tipo, porque eu gosto de jogar um jeito, minha carreira inteira, certo? Um jeito mais lento, as coisas no meu tempo, certo? E aí o robô principalmente gosta das coisas mais rápidas, mas ser mais agressivo, ele treina mais na lane, entendeu? Então era algo que ele tinha bastante costume de fazer com o Croc, certo? Tipo assim, faz 3 campos, dá pra dar Eva top, faz 3 campos, invade aqui, se você vir aqui nível 2, o cara toma, entendeu? E aí é algo que a minha carreira inteira eu não estava acostumado a fazer, então a gente tá meio que tentando chegar nesse meio termo, mas não conseguimos chegar num consenso ainda. Quando você foi chamado pra Loud, você sabia que você ia substituir o Croc, que é um cara que ganhou um monte de título, e inevitavelmente, eu acho ruim isso, tá?
Mas rola esse negócio de, mas com o Croc era assim. Ou senão, mas sei lá, você falava, sei lá, com o Micão era assim. Você estava pronto para encarar esse negócio e chegando lá é mais ou menos o que você esperava? Cara, eu já sabia que ia ser meio complicado, principalmente com o robô, porque eu já ouvi histórias, certo? Aí, então, eu meio que sabia o veneno que eu tava tomando ali, certo? Eu sabia que ia ser assim, mas eu sabia que era um time com muito potencial também, certo? Também, bastante. Porque o momento que a gente acertar, pô, o time é muito forte, certo? As peças individuais são muito boas. E aí eu acho que só tá faltando isso mesmo. Eu acho que vai ser, minha opinião, certo? Em algum momento vai ser tipo uma epifania, assim, vai virar uma chave do nada, assim. A gente vai, é isso. E a gente vai começar a jogar, tipo assim, super bem, certo? Porque a gente mostra muitos flashes de brilhantismo, assim, que tipo assim, mano, quando todo mundo tá na mesma página, a gente faz um negócio legal, sabe? É só chegar nesse consenso. Quando a gente chegar nesse ponto, vai ser um time muito forte. Vocês precisam chegar no consenso de pensar igual, você fala. Sim. Vocês precisam conseguir ter meio termo. Sim. Vocês estão cedendo, assim, porque alguém vai ter que ceder pontinhos, né? Existem isso, por exemplo, hoje você tá conversando com o robô, você falou, isso aqui eu quero desse jeito. E fala, pô, desse jeito não. Mas e se não for assim, se for um pouquinho assim, aí, tá tendo esses momentos é nisso que a gente tá tentando chegar, é nisso de ceder, certo? Essa semana, principalmente, a gente focou bastante em, tipo assim... Mas eu tentar ceder a minha parte, entendeu? Eu tentar me adequar a eles. A gente focou nisso essa semana. Aí deu médio, assim, sabe? Mas é algo que, se for só pra um lado, não vai dar certo, não certo? Tem como, Tem que ser todo mundo junto um pouquinho. E aí, eu acho que infelizmente, é questão de tempo, certo? Mas tem que esperar, não tem jeito. Tem time que clica instantâneo, Sim. Tem time que demora mais de clicar. Mas pra você, essa Loud vai cravar por tudo que vocês estão vivendo, você acha que vive esse ano ainda? Ou a gente vai pegar fogo e explodir, certo? Ok. Já era. Se matar. Ou a gente vai, tipo assim, chegar no Nirvana, certo? Fechou. É isso, descobrimos o sentido da LOL vida. 2, né? Então, ok. Vai ser isso, eu acho que não vai ter meio termo, sabe? Ou vai sair todo mundo se matando, se odiando no fim desse split aí, ou vai estar, tipo assim, Nirvana. Fechou. Obrigadão, Diogo. Nóis. Junto, parabéns pela vitória hoje. Valeu. Obrigado. Vamos lá agora com o Silva aqui, mais um bate-papo desse meu inglês que está derretido. So, let's start with the beginning, because in this series, you guys play very, very good. I think you guys have a step up from the last week, but in the last game, you guys play bad. That's my view. What's your view about this series? Let me think about that. Okay. I gotta come up with a PR-friendly answer. Let me think about that. I think we could improve a lot. The series, the whole series. Series, game 1, game 2? Yeah. Really? Yeah. A lot. We're too slow, and I think the final game too. We're making a lot of mistakes, but these are things that we need to fix step by step. Before the game starts, I sit with you in the backstage, and I see you're taking your time for you, and the other parts of the coaching staff speak with players and make some final adjustments. You are giving more power to your staff to work with the players, to have the style imprinted in the other players, because I feel you are giving more power to more people inside Cade to then become more, to feel more important or to have the mark in the project. Is this a correct way to see that or not? I think it's the other way around. Yeah, it's been the other way around. We tried that. We tried that in the first split, and it didn't work so well. I think I was just very tired today, and they were doing their routine. Okay. So, but they're really good guys. They're really good. It's just, I think in a team you got to have a captain. So it's been a lot of work, but it's the job. It's life. No? But in this split, you are more concentrating power in you then. Yeah, for sure. To take the decisions and everything else. Everything, I'll say, yeah. And what's your attributes, the evolution of the Cage, the first split for the second one? Because in the first split, you guys play the roasted League of Legends in the world, but now you guys are playing very well in my vision. Yeah, I mean, they were honest. I mean, to be honest, we were much worse than I thought we would be at the start of the year. Okay. I think it was really difficult. I didn't. When you try out, you try for potential, but you can't obviously get every detail. And people were just really behind, with like how the game should be played, like knowledge in general, like how to call, how to talk.
every aspect. I think they worked really hard. They sacrificed a lot of their time. Like, it's part of the job. Man. I still think we're really, really far, but we came a long way, so that's a good point. The bad point is, like, we're at the phase of the tournament where it's still not fast enough, like our improvement. So that's our focus now, you know. Like, we have to even go up one more gear. But you feel improvement of the team? Yeah. I mean, we improved tremendously, for sure. I think at the start of the year, we just didn't know how to play the game. Like, even the most basic things. Yeah. So now we're getting there. The greatest improvement for me was Trimby. In the first split, he was very low about expectations, and this split, he's kind of a leader. He's kind of a guide inside the game of the Vivo Kate. So what changes in the Trimby mentality and gameplay to such a improvement in a very little short of time? I think where Trimby grew a lot is just mentality. I think he's becoming, you know, more of a mature athlete, and that's something that he's been trying to build over the last years. And I think having a team where he's like the strongest player by a big margin, I think impacted, like, or added urgency to, like, him, and he realized he needed to be, like, far better with people. But other than that, in terms of gameplay, I think it's natural that a team looks much worse if, like, I think he came to a team that was just, as I said, much worse than we had anticipated, you know, like not a single player really knew how to play. I think, like, Pedro was the only one from, like, last year that somewhat knew, but it's hard for jungle support to do everything as too, you know. Now that they're more in sync and the guys that are talking about things are talking, I think that he has a little bit more space to focus on himself, and that's why. In my view, one of the greatest problems of Kate in this moment is the difficulty, the hardest way to close the games. Yeah. You get a lot of advantage. Your players win the lanes, make all the correct pathings, but when you have everything in your hands, you don't close the game. Why? Honestly, it's just, they say old habits die hard, right? So I think that we just have some really bad habits that we've been pushing to fix. And, you know, we went from doing bad things on the map, say 80% of the time, to like 15%, but they still happen. And when you happen once, it delays the game 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, like this. So in games where we mess up 2-3 times, then the game will just go from what should be a 23, 24-minute game to 35, 36, 37. And I think that's just what happens over and over again, you know. So yeah, that's something we need to address. Is the first thing you think you need to correct in case you have other problems to solve first? Yeah, I mean, I think a big thing is just how decisive we are around objectives, for sure. But also, like, our lane assignments today, like, we had a Tristana that was 6-0, and she just laned against Cassante for like 15 minutes and just didn't do anything. That's crazy, you know. Like, we picked Jason, didn't make progress on the map, whereas we should have taken the side turrets first, and obviously a lot of little other stuff. But once again, like, that all comes down to how we train, and so I need to go back to the drawing board today. I'll go back and see how we can be more efficient and how we can be better, and hopefully that translates to the players being able to perform. Because it's not a matter of the players lacking in effort. I just think that the players need better training regimes, and that's something that I'll work on for sure. When you arrive here in Brazil, a lot of people talk about your methods, about your style, about all the noise you're making to arrive here. And today, you're making a lot of noise too, but the view of part of the community is, in my view, is kind of unfair with you, because a lot of talking, a lot of narratives are made around these months, around these days, and you're feeling this in your skin. How is your relationship today with the community, and how that affects your future here in Brazil? I mean, to be completely honest, I think a
I think compared to last year, I just have a lot more work on my plate in terms of like interpersonal skills. Like, I think having Smiley on a team is so powerful because he helps you so much with some of the core elements when it comes to dealing with people. Like, Ludwig is one of my best friends, and obviously it was very hard to let him go. But when we made that decision, it just automatically became that I had to work that much more with the team. And so I think that's kind of why I'm more absent on social media. Like I would love to be happy. I'd love to stream more. I'd love to spend time with the community. Whether or not, you know, I think it's mostly Pain fans, but whether or not the perception is good or bad, you know, I have a good group of people that support me and show positivity and that appreciate the work I did. And I like spending time with them. You know? It's just so that right now, it's difficult. It's difficult just because of the amount of work that I'm having to do, especially since now I also do academy. Like last year we had an academy head coach. This year I'm doing both, you know. Whoa. Like I'm having to read the reports of both teams, you know, seeing what's happening. You know, and it's very important in a project like this because we don't know how the transfer windows will go. You know, we don't know. We have to prepare and we have to make sure that pieces are ready. And that's an important part of our methodology. So that's that. Training staff too. Our staff got a little bit bigger. Like that takes a lot of effort. As for the community perception of me, like I think it's partly deserved, partly undeserved. You know, I think everyone has their perspective, and they have the right to have that perspective. Yeah. You know, they have a different view of the world than myself, and you know, I also made some mistakes too. Like I'm in Brazil, so they have their culture. Whether or not I agree with it, you know, I think that's their right, and you know, that may have pushed the buttons of some people in the wrong way. You know. Mm-hmm. But yeah, I don't particularly think it's unfair fully, really. I mean, I said some things. I talked shit like many times. I said that I'm going to win and I didn't win. So like they're barbing me. It's competition. It's normal. Yeah. No? Like who gives a fuck? Like you can beat that up, right? Yeah. Like no one, like who gives a fuck? Like isn't it so cowardly if you talk shit after you win? Like you talk shit, then it's not fun, you know? Other than that, with Brazil, like the way I see life is I mean, I really believe in unity as a people. You know, I don't believe that. I think Brazilian culture is different, Australian culture is different, European culture is different. Absolutely. But in the end, there is no like we're all people in the end. There's no race or tribalism. Like I think that we should always strive to have the best culture possible. You know, just culture in general. You know? Yeah. And so I'll always be a vocal proponent of that. The only thing I'll avoid talking about is politics, but I guess you can see a little bit of my political color. Like I think it's really important that we understand whether or not I win the tournament and Payne wins, or I mean, obviously I'm going to try win, right? But whoever wins, we're in this together, right? We already lost 2 teams in CBLOL. We lost, I think, one of the greatest brands in the history of esports. The greatest. CBLOL. And a lot of people were extremely sad about this, you know? And so we need to realize, okay guys, like if we want to keep this relevant, then we need to do everything we can to make the scenarios more better. You know, we need to make Brazil better. We need to make the whole scene better. And so I guess that's my mentality. But at the moment, I don't have the luxury. I'm focusing more on my team. Last year, I did. You know, I had a little bit more time. So yeah, bit of a long answer. I'm sorry. No, but this is the perfect answer. Yeah, like I don't really believe that it's like unfair. I think people can have their perspective, and that's okay. You know, you can't please everyone. Thank you very much, and keep up the good works here. Bem, galera, estamos aqui com o Isa, depois dessa vitória da PEN aqui nessa série melhor de 3, uma série pegadíssima. So, today, my brain is melted because I'm casting for 12 hours. 12 hours? Yeah, yesterday. So I cast in LTA and I go to cast football after here. So I write my questions because my brain is melted. So let's do it. You guys won today, Weiser, but I think in the games 1 and 2,
you play not the same methods, the same way you always play here in LTA in the second split. I think you guys played a little under the perform you always have in the stage. What do you think? What happened to your gameplay today? Not only yours, your like pen gaming. You played very well. For me, you are the pen MVP. gaming, right? Yeah, you are the MVP of the series. I think because, to be honest, even in the training this week, training didn't went much well. I don't know why. Like this week, some of our players were very sick too. Yeah, Titan was very Yeah, sick. and also, yeah, and Kaka also had some problems. So Yeah. maybe our condition was not good. So even in the training, we were like sick this week. So our game was not going well. We couldn't make a good training this week. Maybe this can affect why we perform a bit less than normal. Yeah, and besides that, yeah, we perform a bit less, but we need to talk and we need to fix for the next time. You think the weekly training, the training for the game of the week, it impacts a lot of that in your gameplay because you are playing a very stable game all the weeks, and 1 week can decrease the improvement of the team? Not really, but I'm just trying to find a reason why we perform a bit okay. less. And of course, it should not be like that, because it's just the 1 week of the training. We training whole time, and we also need to think about our performances, and we need to focus on our condition and keep play. It's our responsibility. We just need to fix for the next time. Okay. And how's the experience to have 4 Koreans now in the team? 3 in the line and Jero. Yeah. Yeah, you are the most number now because we have 3 Brazilians with Sarkis and 4 Koreans with Jero. Yeah. Now you guys have the numbers. What's the sensation? Change something in the method of playing? Actually, for me, it doesn't change much because I have no problem to do something with Brazilians because You're married I with one. communicate well. Yeah, and also when they speak in Portuguese, I can follow what they are saying a bit. So for me, no problem. But for the Koreans, like Kuri and Romer, I think they feel comfortable to adapt in our team. But a big problem is maybe we had more time to speak in Korean in the reverse. Jero says the same thing. Yeah, maybe can be a bit annoying for Titan and Carioca, so I'm sorry about that. It's not my fault. Not your fault. You can speak Portuguese, but you don't want to. No, I can't. Zero don't talk to me in Korean. But sometimes when he don't speak with you in Korean? No, in the review, in front of review. everyone. Yeah. Should not. He should speak in English so everyone understands. Okay. When we're all together, of course. He talked to me in Korean 1v1. Yeah. But you have a good Portuguese. You're only shy to speak. But Zero don't need to speak to me in Korean, Okay. But you speak with Titan and Kaká. Yeah, can be. Okay. So the change of the mid laner changed a lot for you in the play style of pen gaming because with the change of Jinkedo for Romer, I think a lot of changes must be needed to this team perform. So changed a lot. What changed a lot for you guys? Actually, it doesn't change nothing to me. Whoa. What I'm doing is Romer doesn't have he have not enough experience, right? So I'm trying to take more responsibility to help him for the macro or for the macro wise. Romer is really good mechanically, but he don't communicate much well. So I'm trying to help Romer to have a good performances in the game. So we talk a lot that how you should play after the laning phase, something like that. And just what's different is I'm trying to help Romer. I think that's the biggest difference is, and we
try to make more new standards with the new mid laner, right? So we are trying to, me and Romer try to decide how we should go to side lane assignments, and positioning in the team fight, something like that. So how the relationship of the team with Romer? Because when I speak to Jero in the last week, he said his English is not very good. So he needs to speak a lot of Korean with you, with Kuri, with Jero. Then how the relationship of the other members of Pain with him in game and outside the game? Romer with other players, right? Yeah, the other players. I think it's going pretty well because his personality is really calm and really, really good. His personality is really kind and really calm. So there's like, he's a good person to be with. He's really kind kid. So it's going well. It's going well, and it's going well. About this game of today, you guys receive a penalty of the last two bans. You lose them because delay to go to the stage. That affects your games a lot, or for you guys not change at all? It affects a bit for our drafts, but just a bit drafts, but don't affect the game. I don't really know about the drafts. Yeah. I mean, what's gonna change? But Zero said it will be easier if we have a bans. And about your relationship with Brazil, how what's Brazil for you now? Because you are married with a Brazilian, you guys live here in Brazil a lot of years, and I speak with Thomas last year in the end of the year with my program, and he says a lot about you have a great relation with Brazil, you love this country very much, and a lot of talking about, not with Thomas, about the community, about how long you're going to play League of Legends. So, how is your future here in Brazil? How is your future in League of Legends? How is your future in playing gaming? What do you see in your future as you today? said, I'm really comfortable to live in Brazil. Like, I don't make a line that between like Korea and Brazil. Both country, if I want to do something there, if I have some opportunity, I can go anywhere. I'm comfortable with both countries. Comfortable to live in Brazil too. So I kind of treat these two countries I can keep going. Two countries are kind of as my country. So it's really, I'm comfortable. And you said, what did you say? I asked about you keep playing League of Legends. I mean, if I wanna, of course, keep play. Yeah. I'm gonna keep play until I think I lose my competitiveness, something like that. Yeah. I don't exactly know that English word. I'm gonna keep play until You are a I lose my competitive performance. person. Yeah, exactly. So you don't have plans to stop playing in the near future? For now, no. Yes. Thank you very much and congratulations, Weiser. Obrigado. Valeu. E é isso, meu povo. Mais um dia de LTA finalizado. Tá tendo aqui a última série do dia, mas eu tô voltando pra casa agora pra legendar os vídeos, né? Porque legendar demora muito, vocês não têm noção. Faz com IA. Cara, eu faço uma parte com IA, mas tem uma parte que é manual, não tem como fugir. Principalmente a correção. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou, assistiu na estreia ou que tá vendo depois. Deixa o like se você não deixou e a gente se vê mais uma vez semana que vem com mais exclusivas e outros conteúdinhos aí que eu quero trazer pra vocês, beleza? Agora eu vou descansar, que eu tô narrando há 3 dias seguidos e ontem eu narrei umas 12 horas.